đến với vòng tay cha mẹ Việt tối hôm nay. Chúng ta rất là hân hạnh mời được lại cô Elizabeth Boston và cô Valerie Pedersen. Elizabeth Boston thì các anh chị đã gặp cô rất là nhiều lần rồi. Thì hiện bây giờ cô đang công tác ở bên Sở Y tế. Cô Valerie hiện bây giờ là giám đốc của một cái chương trình rất mới của Liên đoàn Trẻ Em hỗ trợ trẻ em cần sự giúp đỡ đặc biệt. Thì hôm nay cô sẽ đến để chia sẻ hơn rõ hơn về cái chương trình này, gọi là cái chương trình gì. Thì cô Beth là người sáng lập ra cái chương trình này trong một cái dự án tốt nghiệp về cái bằng thạc sĩ của cổ, thì cổ sẽ chia sẻ nhiều hơn cho anh chị biết ha. So thank you so much, Beth, and thank you so much, Val, for coming and sharing at the very last minute request for this training. We're really excited to welcome you both to the community. And I know that there's a very amazing program that Beth started. So we can't wait to hear more about all of this and how it can be beneficial for our community. So the stage is yours. So let's get started. Thank you again. Wow. Thank you, An, and hello, everybody. It is so good to be back with you. And I saw you recently at the Lunar New Year celebration, which was wonderful. And I am really excited to be here to talk about our Caregiver2Caregiver Respite Network program. Xin chào các anh chị, rất là vinh hạnh được quay trở lại. Mới vừa gặp rất là nhiều anh chị trong nhóm vòng tay cha mẹ Việt tại cái lễ hội Tết Lunar New Year. Và hôm nay rất là vinh dự sẽ trình bày một cái chương trình rất là mới, thì gọi là chương trình Caregiver2Caregiver, mạng lưới chăm sóc thay thế giữa những cái người chăm sóc. So I know that respite as a concept is new to many of you. So I want to take a moment to explain what I mean by that. Mình biết là cái từ respect là nó tương đối mới và nó không có một cái từ dịch trực tiếp từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Tôi sẽ giải thích thêm một chút. So what respite means is to take a short break. In other words, you and I are all caregivers of amazing kids, and it's a lot of work, and often we don't get to take a break or to just rest or relax or do something fun without the child or children. Thì respect là cái nghĩa là mình nghỉ ngơi tạm thời. Mình là mẹ, là người chăm sóc trực tiếp các con, thì có khi là cái việc chăm sóc đó kéo dài rất là lâu và thường xuyên. Mình không có cái đủ thời gian và cơ hội để mình nghỉ ngơi mà không có các con bên cạnh. So this is an opportunity to learn about that concept and also to learn about a program that I designed based on my own lived experience as a caregiver like yourselves, to see how we can support each other so that we can take a break from time to time from all of the work that we do to take care of our loved ones and our families. Thì hôm nay sẽ dành thời gian để mình hiểu thêm các khái niệm về cái nghỉ ngơi thay thế này, cũng như là cái mô hình mà tôi bản thân thiết kế ra để chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, truyền kinh nghiệm mà phụ huynh có thể có cái thời gian nghỉ ngơi, vừa phục hồi bản thân, vừa có thể hỗ trợ cho gia đình và những cái con em của mình. Okay. So we can go to the next slide now. Okay, so Valerie and I are going to go through this presentation, and this is what we're going to talk about. Valerie và bản thân tôi sẽ nói về cái bài thuyết trình này, và đây là những nội dung sau đây. So we're going to talk about why it's difficult to get access to respite, and how that impacts us as caregivers. We're going to talk about the solution, which is the Caregiver2Caregiver Respite Network. Mình nói về những cái nguyên nhân thiếu những cái dịch vụ thay thế tạm thời, ảnh hưởng của cái việc thiếu dịch vụ thay thế tạm thời này, những cái phương pháp giải pháp như thế nào. Then Val is going to talk about how it's being implemented and what we took into consideration when we were developing the plan. We will also talk with you about what the process is, what you would need to do to be part of the network. And we'll share some data around what's happened so far with matches
and then have some time for questions and answers afterwards. Xin nói về cái kế hoạch mà thực hiện và những cái yếu tố mình thực hiện quy trình này. Cái quá trình sẽ được diễn ra như thế nào, những cái bước mà thu thập dữ liệu và cuối cùng là câu hỏi. Next slide, please. Okay, so many of you know this dapper dude. This is King James, right? So King James was my son who was born perfectly healthy, and then 10 days after, because of jaundice, severe jaundice, he became severely disabled. Tất cả các anh chị chắc nhiều người biết đây là King James, là con trai ruột của tôi. Lúc mà sanh ra thì con hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng mà 10 ngày sau thì con trở nên có những cái khiếm khuyết rất là nặng. So as you can imagine, and as you understand, when you suddenly have a child with that kind of disability, your world changes dramatically. And for James, this meant that he was non-verbal, non-ambulatory. He was fed with a G-tube. He had a hearing impairment. And he was someone who needed multiple surgeries and needed assistance with everything that he did. And so that because he had no voluntary movement. Thì như anh chị biết, khi mà các con có những cái khiếm khuyết, đặc biệt là những cái khiếm khuyết mang tính chất phức tạp thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của phụ huynh rất là lớn. Thì James thì không có nói được, con không có di chuyển được, con phải được nuôi ăn bằng cái ống G-tube mà mình có để trực tiếp qua bụng. Con không có nghe được, ít có di chuyển hoặc là không có ý thức. Con đã trải qua rất là nhiều cuộc phẫu thuật khác nhau. Okay, next slide, please. So, like many of you, when I became James's caregiver, I started developing skills I never knew I was going to need, right? So all of us work really hard, and depending on what your child's needs are, you learn to do physical therapy, you might learn to do occupational therapy, you might do behavioral interventions. I became a mechanic because I learned how to change James's wheelchairs and fixing it. I became his nurse because I was always doing medications. It was a 24-hour job of many, many, many different roles that changed constantly depending on what he needed. I'm sorry, that was really long. Chứ mấy anh chị biết là một cái phụ huynh của con có những cái khiếm khuyết hoặc là những cái cần thiết về sức khỏe đó, thì là phụ huynh mình phải học rất là nhiều kỹ năng khác nhau. Trong đó mình sẽ làm việc giống như là những cái chuyên viên vật lý trị liệu, những cái người OT hoặc là những cái người can thiệp hành vi. Bản thân của tôi thậm chí trở thành những cái người mà sửa những chiếc xe lăn luôn, bởi vì con phải di chuyển bằng xe lăn rất là nhiều. Mình phải học những kỹ năng giống như là một y tá thực thụ để cho con uống thuốc và những cái chăm sóc đặc biệt khác, giống như 24 tiếng đồng hồ trong suốt khoảng thời gian rất là dài mình phải chăm sóc trực tiếp cho con. Okay, next slide. So taking care of James meant having a mini hospital room in my house, right? And it was a lot of work. And as much as I loved James, it was hard work. It was exhausting, right? And as I started doing some research, I saw some numbers that actually explained a lot of my own experience. Chăm sóc những cái con giống như James thì thực sự là giống như là mình phải trải qua rất là nhiều cái thăng trầm khác nhau và qua bao nhiêu cái lần nhập viện, thì rất là nhiều khoảng thời gian tôi cảm thấy mệt mỏi, và tôi tìm được những cái con số đã cho thấy cái sự mệt mỏi này như thế nào. Cô sẽ nói thêm. So for example, 40% of caregivers report a very high burden of care. In other words, they are feeling burned out and they are experiencing chronic fatigue. They are always tired,
Ví dụ con số là 40% phụ huynh báo cáo rằng họ cảm thấy rất là bị mệt bởi vì chăm sóc con, và cái việc mệt mỏi này kéo dài. 60% of caregivers have to change the way they work or leave work entirely because of the needs of their children. 60% phụ huynh đã báo cáo rằng họ phải thay đổi cái việc làm của họ, thậm chí nghỉ luôn cái việc làm để có thể chăm sóc con. 80% of caregivers reported that taking care of their child at home impacted their productivity at work. 80% phụ huynh đã báo cáo rằng việc chăm sóc con tại nhà ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc mà hiệu quả làm việc tại chỗ làm. When I saw these statistics, I saw myself. James was literally the first thing that I thought of when I woke up in the morning and the last thing that I thought of before I went to bed at night. Khi nhìn những cái dữ liệu này thì tôi thấy ngay đến bản thân của mình. James là người và điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi mà thức giấc, cũng là cái người cuối cùng khi mà tôi nghĩ đến trước khi mà mình đi ngủ. Okay, next slide. So one of the things I learned in my research is that when people were focusing on caregivers, they spent a lot of time talking about caregivers who were taking care of the elderly. Khi nói đến những cái người chăm sóc á, thì người ta đa số đề cập đến những người chăm sóc những cái bậc mà lớn tuổi, ba mẹ. No one was paying attention to families like ours of children and youth with special health needs. Ít có ai đề cập đến những phụ huynh giống như chúng ta, là những người chăm sóc những trẻ em có những cái nhu cầu về sức khỏe cần thiết. In the state of Massachusetts alone, there are over 300,000 families who have children with special health needs. Tại Massachusetts thì con số thống kê là có 300.000 trẻ em cần sự chăm sóc sức khỏe đặc biệt. And of them, 11,000 are medically complex. Trong đó có 11.000 em thì có độ sự cần thiết về mặt y tế phức tạp. You and I and other caregivers of these amazing kids provide free, uncompensated, skilled care that is equivalent to $4.1 billion a year. Thì các anh chị, các phụ huynh và bản thân có tôi trong đó, mỗi một năm mình đã cung cấp những cái dịch vụ chăm sóc cho những cá thể này một cách miễn phí và không có được trả tiền công bất cứ cái gì hết. Và cái trị giá của những cái dịch vụ chăm sóc này là khoảng 4,1 tỷ. And it's really important to remember, we're going to come back to this word later. We provide skilled care. We have skills that other people do not have. Và muốn nhấn mạnh là trong những cái dịch vụ chăm sóc đó, chúng ta đã cung cấp những cái kỹ năng chăm sóc y tế đặc biệt. Okay, next slide. So the problem we have here in Massachusetts and actually across the country is that we don't have a comprehensive and accessible respite service, right? And that is impacting our families and it's impacting our employers. Cái vấn đề ở chỗ là ở Massachusetts cũng như là ở nhiều tiểu bang khác trong toàn nước Mỹ, chúng ta không có một cái kế hoạch về những cái dịch vụ thay thế một cách sâu sắc và chi tiết. Điều đó nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến phụ huynh cũng như là cái người mà cung cấp việc làm cho phụ huynh. So for our employers, our productivity goes down. If someone ends up leaving the company, the knowledge they have about that company leaves, and it costs them a lot of money to replace that person in their company.
Nói về phía chỗ làm thì phụ huynh của chúng ta không có cung cấp được việc làm với một cái chất lượng tốt, thậm chí mình rời bỏ chỗ làm sẽ gây ra một cái tổn thất rất là lớn về mặt nhân lực cũng như là chi phí đào tạo nhân lực của họ. And as I was doing the research, I found there were many reasons why there was no access to respite in the state of Massachusetts. Và khi nghiên cứu tôi thấy có rất là nhiều nguyên nhân tại sao mà chúng ta không có thể tiếp cận được những cái dịch vụ thay thế ở Massachusetts. So one reason is just the fact that different agencies like DMH, DPH, DDS, you know, the alphabet soup, that they all have different eligibility requirements for respite. Thì nó cụ thể hơn là những cái cơ quan giống như DDS, DMS, những cái cơ quan ban ngành đó họ sẽ có những cái quy định về dịch vụ thay thế khác nhau. In addition, as we all know, there is a crisis in the workforce right now. Và thêm nữa, anh chị đều biết rằng có những cái khủng hoảng về mặt nhân sự trong chỗ làm. So there simply aren't enough people who have the skills that we need to provide respite services. Có nghĩa là đơn giản là không đủ những cái nguồn nhân lực có thể cung cấp dịch vụ thay thế mà họ đủ với những kỹ năng mà cần thiết. And in cases where respite is provided, often the time that it's offered is not convenient. It costs money to actually pay for it. You may lack transportation to get to it. So even when it's available, it's not easily accessible. Những cái nguyên nhân khác ví dụ như là thời gian cung cấp không có đủ, không thuận tiện, số tiền phải trả ra không hợp lý cao, hoặc là những cái phương tiện vận chuyển mà mang con mình tới dịch vụ đó thì không có được dễ dàng tiếp cận. Okay, next slide, please. So what's the impact? The impact on families, as we said before, is that there is lower productivity at work and it forces people to change their employment. Những cái ảnh hưởng thì như thế nào? Giống như mình đã nói là khi đó phụ huynh sẽ có những cái chất lượng làm việc rất là giảm ở chỗ làm, dẫn đến cái việc họ thay đổi chỗ làm hoặc là nghỉ làm. The needs of our children impact whether or not we can find work that will actually allow us to take care of our kids while also working. Vì nhu cầu của các con cho nên buộc phụ huynh phải thay đổi chỗ làm để có thể có cái linh động mình có thể vừa làm vừa chăm sóc con. So as a result, across the country, caregivers lost $17 billion worth of income because of the work that they missed while taking care of their children. Và con số thống kê ở toàn nước Mỹ thì tất cả những cái phụ huynh khi mà họ mất chỗ làm hoặc thay đổi chỗ làm thì cái lượng và thu nhập mất khoảng 17 triệu khi mà họ phải từ bỏ chỗ làm để mà lo lắng cho con mình. For employers, they lost $25.2 billion in productivity because of this. Và những cái người mà những cái việc chỗ công ty mà thuê làm việc thì họ mất mỗi năm khoảng 25,2 tỷ bởi vì cái chất lượng việc làm của phụ huynh giảm sút ở toàn nước Mỹ. Hold on just a minute, please. I have to take care of something very quickly. Sorry about that. For employers in Massachusetts, because of turnover and absenteeism, it is costing those employers at least $573 million in revenues. Ở Massachusetts vì những cái sự thay đổi nhân sự cũng như là vắng mặt của những cái nhân công làm việc thì cái số tiền thất thoát là 573 triệu. And people's inability to work means that
they are not contributing to taxes. So for the state, they lose talent and they lose income because they don't get tax revenue. Và những phụ huynh họ không đi làm thì sẽ không có đóng góp vào thuế cũng như là việc cái tài năng của họ, cho nên tiểu bang mất vừa tiền bạc lẫn tài năng. So as you can see, this is not just a problem for us as caregivers and families. It is a problem for our employers, and ultimately it is a problem for the entire state. Thì như anh chị thấy, đó không phải là cái vấn đề của chỉ là những người chăm sóc các bậc phụ huynh, mà là những cái vấn đề của những cái công ty thuê nhân công lao động và vấn đề lớn của cả toàn tiểu bang. Okay, next slide, please. But we have a solution, and that is the Caregiver2Caregiver Respite Network. Và chúng tôi có giải pháp, thì đó là cái mạng lưới chăm sóc thay thế giữa những người chăm sóc. And as you can see, both James and I are very excited about this. Anh chị thấy là James và tôi cảm thấy rất là phấn khích về kế hoạch này. Next slide, please. So the Caregiver2Caregiver Respite Network is actually modeled after another program called the Parent-to-Parent Network. Cái mạng lưới chăm sóc thay thế giữa những người chăm sóc này thực sự nó ra đời sau cái mạng lưới khác, nó tên gọi là Parent to Parent. Yes. Yeah, là mạng lưới phụ huynh với những cái sự hỗ trợ giữa phụ huynh với phụ huynh. So this is a system that is used across the country where parents offer information and support to another parent based on their own lived experience as caregivers of a child with special needs. Mạng lưới hỗ trợ phụ huynh giữa phụ huynh thì đã được thành công rất là nhiều tiểu bang trong toàn nước Mỹ. Trong đó thì những phụ huynh chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc con em mình với những phụ huynh khác có cùng cái hoàn cảnh. In this case, the support that we are offering from one parent to another is respite. Và trong cái trường hợp này thì cái sự hỗ trợ giữa một phụ huynh cho một phụ huynh khác chúng tôi gọi là dịch vụ thay thế. So you'll remember that before I talked about the fact that there weren't enough trained people in the workforce to provide respite. But one group that was not being considered were you and I, the caregivers, who have these skills that we have learned because we take care of our children every day. Anh chị có nói cái điểm mà tôi đã trình bày là trong cái hệ thống người chăm sóc thay thế thiếu nguồn nhân lực rất là nhiều. Tuy nhiên họ không có đề cập đến trực tiếp là những phụ huynh là chúng ta, những người cung cấp cái dịch vụ chăm sóc trực tiếp và có những cái kỹ năng cao. So what we do is we take one caregiver who has a child with particular needs or healthcare needs and match them with another caregiver who has a child with similar needs so that they can provide respite for each other. Cái cách của chúng tôi làm là sẽ tìm một cái phụ huynh có một cái trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt hoặc là nhu cầu về mặt sức khỏe đặc biệt, kết hợp với một phụ huynh khác có hoàn cảnh tương tự và bắt đầu trao đổi những cái dịch vụ thay thế chăm sóc cho các con lẫn nhau. So for example, there were times when I did not have someone to take care of James and I needed to go do something. And what I would do is go and talk to a friend who had a child who had similar needs. So she understood how to use a wheelchair, how to feed him through his G-tube, how to transfer him out of his wheelchair. We had similar lived experience and skills. Ví dụ như là
Tôi chăm sóc cho John nhưng mà vì một lý do cần phải bận làm việc khác, sẽ tìm một cái phụ huynh có hoàn cảnh tương tự, có con hoàn cảnh tương tự giống John. Phụ huynh này có thể là hiểu được nhu cầu đặc biệt của James như thế nào, cho con ăn qua ống YouTube như thế nào, di chuyển qua wheelchair như thế nào, và từ đó cái người phụ huynh này có thể chăm sóc thay thế cho James. And then she could have me watch her child because I understood what it was like to take care of her child too. So we helped each other. Khi mà phụ huynh đó bận thì tôi cũng sẽ chăm sóc cho con của cô, và chúng tôi sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Now, normally with respite, people will pay for the service out of their pockets, or they may use DDS flexible spending dollars. But we have 3 ways that you can pay or compensate your respite provider. Thông thường á, cái dịch vụ chăm sóc thay thế này phụ huynh sẽ trả tiền túi hoặc là dùng cái ngân quỹ gọi là flexible funding từ DDS để trả cho cái nhân vật chăm sóc cho con mình. Chương trình của chúng tôi sẽ có 3 cách để trả cho người cung cấp dịch vụ thay thế. So one way is private pay. So if that's an option that the two of you were to decide worked, that is fine. Another would be to use your PCA or personal care attendant hours if you have them. And the third way is one I'm really excited about, which is to barter hours. So in other words, you don't have to exchange any money, you exchange hours. So for example, I could provide On with 4 hours of respite, and in return, she would provide me with 4 hours of respite. Dạ thì có 3 cách. Tóm tắt là thứ nhất là mình trả tiền thỏa thuận với nhau. Thứ hai là mình dùng tiền từ PCA, là cái người mà dịch vụ mà hỗ trợ cá nhân PCA. Thứ ba là mình có thể trao đổi về thời gian. Ví dụ như là tôi sẽ chăm sóc con của chị Oanh 4 tiếng, chị Oanh sẽ chăm sóc con của tôi 4 tiếng. So with bartering, we now know that financial barriers have been removed. Whether you have money or not, and whether or not you are an immigrant or don't have status in the country, you are still a caregiver and you can access this program. Nói như vậy có nghĩa là cái gánh nặng về mặt tài chính đã được rũ bỏ. Có nghĩa là bất kỳ các anh chị là cái người di dân có giấy tờ hay là không, thì cái việc sử dụng cái dịch vụ chăm sóc thay thế vẫn được tiến hành. So this is a model that is driven by each family. It is a family-driven model that families actually can use their lived experience and their relationships with others to support each other with respite. Đây là một cái mô hình mà có thể được điều khiển cũng như là thực hiện bởi phụ huynh với nhau. Có nghĩa là những phụ huynh có thể dựa vào những cái kinh nghiệm sống của mình để có thể tìm kiếm cũng như là biết được dịch vụ thay thế nào phù hợp. And like PCAs, you know, if you have a PCA, you still have to train them on certain things about your child, and you will need to do that with your respite provider. They have similar knowledge, but they will need to know some details about how to use that knowledge for your particular child. Không có giống như là cái trường hợp personal assistant PCA. Khi mà mình có cái nhân vật PCA, mình phải đưa ra cho họ những cái huấn luyện để họ hiểu được con mình và mới có thể giữ cho con mình được. Trong cái trường hợp người chăm sóc dịch vụ thay thế đó, thì họ đã có kinh nghiệm sẵn rồi những cái trường hợp tương tự như con mình, cho nên mình chỉ cần cung cấp những cái chi tiết và họ có thể hỗ trợ cho con. So for example, you may have 2 caregivers whose children both use a pump for feeding. They both know how to use the pump, but each one is going to have to tell the other what rate to use for their child.
Ví dụ như là có hai phụ huynh đều có con là sử dụng việc nuôi thức ăn qua ống. Chỉ có sự khác biệt là mình hướng dẫn cho phụ huynh còn lại cái cách mà mình bơm với cái tốc độ là cái liều lượng là bao nhiêu vô cái ống nuôi ăn mà thôi, chứ thực sự cái thao tác thuần thục thì họ đã biết rồi. Okay, next slide. Okay. So I created this program as part of my capstone when I was at Suffolk University studying for my MBA. Và tôi đã thiết kế ra cái mô hình này khi mà tôi làm cái luận văn tốt nghiệp cho cái chương trình EMA ở trường Suffolk University. And right after I did my capstone presentation, thank you, An. The state of Massachusetts received a $20 million grant to actually test out innovative respite models across the state. Ngay sau khi tôi trình cái luận văn tốt nghiệp này, cảm ơn chị Oanh rất là nhiều, thì cái tiểu bang Massachusetts lập tức đã chia cái nguồn ngân quỹ là 20 triệu đô để có thể cho thử nghiệm cái mô hình này để hỗ trợ phụ huynh và những người chăm sóc của em. Sorry. No, that's okay. You done? Yes. Okay. And the Federation for Children with Special Needs applied and received a $1.2 million grant to implement my idea of the Caregiver2Caregiver Respite Network. Liên đoàn hỗ trợ trẻ em khuyết tật thì được một cái đã nộp và được một cái ngân quỹ là 1,2 triệu để có thể thực hiện cái kế hoạch, cái mô hình C2C này. And we could not have a better partner in implementing this program. And one of the things I'm really excited about is that in developing the program, they took language access into consideration and made sure that they had a bilingual, bicultural team of people to support all caregivers across the state of Massachusetts. Chúng ta thực sự có một cái đối tác không thể mà tuyệt vời hơn. Thì trong cái đội ngũ của chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp những cái nhân viên để mà thực hiện cái mô hình này. Thì nhân viên này sẽ nói đa ngôn ngữ, và đặc biệt chúng tôi cố gắng sẽ cung cấp những cái sự tiếp cận về ngôn ngữ trong cái chương trình này. So it is my pleasure to introduce you to Val Pedersen, who is the program director of the Caregiver2Caregiver Respite Network, and he's going to tell you about how it is being implemented at the Federation. Và sau đây là Vasilira sẽ nói cụ thể về cái kế hoạch sẽ được thực hiện như thế nào ở Federation. Thank you so much, Beth. Okay. Valeria. So we are building and implementing a community of caregiving rooted in shared experience through this innovative respite approach called Caregiver2Caregiver Respite Network. Chúng tôi thực hiện một cái cộng đồng chăm sóc bắt nguồn từ những cái kinh nghiệm chung, thì đó là một trong những cái mạng lưới mà chúng tôi bắt đầu thực hiện với cái ý định ban đầu là cái mạng lưới thay thế cho những người chăm sóc. And we are very excited in this next part of our presentation to share with you exactly how the program works, what we have achieved so far, and how we are supporting our efforts in providing culturally responsive respite. Và chúng tôi sẽ chia sẻ cái chương trình mình sẽ làm việc như thế nào, hiện tại những cái chúng tôi đã làm việc tới đâu, và cái cách làm việc làm thế nào để bảo đảm cái sự công bằng về mặt văn hóa.
So, what is the Caregiver2Caregiver Respite Network? First and foremost, it's a statewide network of families of children with special health needs, medically complex needs, and mental health challenges. Thì cái mạng lưới chăm sóc thay thế giữa những người chăm sóc là gì? Đó là một mạng lưới trên toàn tiểu bang gồm tất cả những gia đình có trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt. Through this network, we will help build connections between families who share similar experiences, and our goal is to create a system for families to provide and receive respite, or so to speak, build their village. Mạng lưới sẽ hỗ trợ kết nối giữa các gia đình có cùng trải nghiệm, và mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một hệ thống để các gia đình cung cấp và nhận được những dịch vụ thay thế. As Beth has explained earlier, when we talk about respite, what we mean is an opportunity for a child's or youth's primary caregiver to take a break, step away, and take care of some needs that they might have, or maybe take care of a sibling, attend a doctor's appointment, or anything that they might need to do that they're not able to do while they are in the role of a caregiver. Giống như bác có trình bày về cái việc chăm sóc thay thế là gì, đó là một cái dịch vụ tạm thời có thể hỗ trợ cho phụ huynh mà họ không thể làm được trong lúc mà chăm sóc trực tiếp trẻ em, khi mà họ muốn đi bác sĩ hoặc là đi những cái nơi mà họ cần đến và chăm sóc, hoặc là ví dụ như chăm sóc cái người anh em trực tiếp của cái cá thể khuyết tật, thì cái dịch vụ chăm sóc thay thế này sẽ giúp họ. And we also recognize that successful respite really requires a trusting relationship between families. And so further on in the presentation, you will be able to see what are some of the parts of the program that we're using in order to create that trusting relationship between caregivers. Và cái dịch vụ chăm sóc thay thế thành công đòi hỏi các gia đình và cung cấp dịch vụ phải có những cái mối quan hệ tin cậy. Thì những cái slide tiếp theo thì anh chị sẽ thấy được cái việc mà chúng tôi sẽ xây dựng cái cộng đồng có những cái người chăm sóc thay thế như thế nào. So our current requirements for participation are, number one, the family has to reside in Massachusetts. Number two, the family member has to be a primary caregiver of a child, a youth with disabilities or specialized support needs, and the child or youth has to be between the ages of 0 to 26 years old. And the caregiver will be receiving and providing respite. Điều kiện tham dự chương trình là thứ nhất là phụ huynh sẽ cư trú ở Massachusetts, thứ hai là người chăm sóc chính của trẻ có khuyết tật hoặc là những cái cần thiết về mặt sức khỏe từ 0 cho đến 26 tuổi, và thứ ba là phụ huynh đó phải mong muốn nhận được hoặc là sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc thay thế. In this next slide, we will dive in a little bit into how the program works. A part of it is the match criteria that we are using in order to connect our caregivers. Và cái phần kế tiếp thì mình sẽ nói cái chương trình sẽ hoạt động như thế nào. Keep going. So one of the match criteria, of course, is the child's medical and support needs. Another consideration that we're using is also where the family lives. We want our caregivers to be geographically located close to one another. And we're also paying a lot of attention to the language and cultural identities and preferences of our caregivers. Cái điều kiện kết nối có 3 điều kiện là các con phải có nhu cầu về mặt y tế và sự hỗ trợ đặc biệt, nơi ở của gia đình phải gần gũi với nhau, và thứ ba là cái ngôn ngữ và bản sắc văn hóa cùng sở thích.
So from the Caregiver2Caregiver Respite Network staff, the program participants can expect also a lot of support and guidance. We will guide our participants through the background checks, which is something that you would normally do when you are, let's say, volunteering at your child's school. It's a form called Corey that you would fill out. And also, sorry, 2 of the background checks that help us make sure that we're building that trusting relationship. Nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn các phụ huynh tham gia với những cái điều kiện, ví dụ như là Corey hoặc là sorry, giống như là các anh chị tham gia tình nguyện ở trường học của con mình thì người ta cũng có kiểm tra lý lịch Corey. We are also very excited to offer online learning opportunities. The Federation has secured an online learning platform called Learn World, and we are designing different courses and trainings for our participants that would enhance their knowledge as a caregiver and also give them more ideas about what successful respite looks like. Federation cũng cung cấp những cái nền tảng lớp học và huấn luyện online, có những cái giúp cho phụ huynh có thêm những cái kiến thức chăm sóc sức khỏe của các con cũng như là thành công trong cái việc cung cấp dịch vụ thay thế như thế nào. And we're starting to support our participants through monthly check-ins, which will be done in all 6 of the languages that we're currently supporting in the program. We also have the opportunity to use our language line and provide ASL support for these monthly calls if it goes beyond the languages that are currently supported by our staff. Sẽ có những cái buổi mình kiểm tra hàng tháng và những cái buổi họp kiểm tra này sẽ được cung cấp những cái hỗ trợ về mặt ngôn ngữ. And this slide talks a little bit about the process steps in our program. All participants start by filling out a match request form, which is located on our website. And once they have filled out this form, they will receive a welcome email from a coordinator assigned to their match. And they will also share the Corey form with them, which they can email right back to the coordinator. Cái cách mà quá trình tham gia thì như thế nào? Đầu tiên phụ huynh sẽ đăng ký cái đơn, sau đó thì sẽ nhận được một cái lá thư chào mừng từ một cái người điều phối viên được làm việc trực tiếp với họ, và phụ huynh có thể chia sẻ cái Corey form cho cái người điều phối viên này. We also do ask our participants to share 2 references, and they can be a friend or a neighbor, somebody who knows you personally and can speak to your abilities as a caregiver. And so our coordinators will be connecting with your references and talking a little bit about you. Sẽ có 2 cái lá thư giới thiệu, có thể từ bạn bè hoặc là người sống gần, cái hàng xóm của mình, biết rõ phụ huynh về những cái khả năng chăm sóc của phụ huynh như thế nào. Sau đó người điều phối viên sẽ gọi điện đến 2 người mà đứng tên trong cái giấy giới thiệu này để có thể tìm hiểu thêm về phụ huynh. We also ask our participants whether or not they have a CPR and first aid certification. And in the case if they are not currently CPR certified, we have an opportunity to offer them a $25 reimbursement upon completion of a CPR first aid certification, which is always a benefit for your caregiving role. Và yêu cầu phụ huynh nộp giấy chứng nhận CPR hoặc First Aid, thì đây là giấy chứng nhận mà mang tính chất mà những cái training mà cấp cứu sơ khởi, rất có lợi cho những phụ huynh khi mà mình chăm sóc đặc biệt với các trẻ em. Thì nếu mà không có thì chúng tôi cũng sẵn sàng có thể cung cấp học bổng $25 cho mỗi cái phụ huynh. The next step in the process is a virtual intake call, which we schedule with
a participant and a coordinator assigned to that match, and it will take about 30 minutes to complete. During the call, the coordinator will most likely ask additional questions about the information that was shared regarding the child and the caregiving experience that this participant has. Kế tiếp là một cái buổi mà mình có thể đánh giá là cái buổi họp qua online thôi giữa phụ huynh và cái người điều phối, kéo dài khoảng điều phối viên giáo dục có điều phối viên thì trong đó kéo dài khoảng 30 phút, sẽ hỏi thêm những cái câu hỏi liên quan tới con cũng như là kinh nghiệm chăm sóc trẻ của phụ huynh. Following the virtual intake call, the coordinators send out an invitation to our C2C learning platform. So all of our network participants can start accessing the platform, watching our courses, and accessing all of the materials and resources, which we're also uploading to that platform. Sau đó thì người điều phối viên sẽ gửi tất cả những cái nền tảng mà có những cái tài liệu về mặt học qua online cho phụ huynh. And after that, we also start the match search, in which we identify another caregiver in our network that has a child with very similar needs and is also located in a nearby town or within the same town. And once both have been identified, we would do caregiver introductions, which would also be virtual. And from there on out, caregivers make arrangements between themselves what the respite providing and receiving would look like to them. So, for example, they might decide that they would meet for coffee first and get to know each other, or maybe they would have a play date with both of their children and then start the respite. Kế đến chúng tôi sẽ tìm kiếm những cái kết nối và coi những cái phụ huynh mà có con có cùng cái đặc điểm và có những cái hỗ trợ giống nhau. Sau đó sẽ giới thiệu với lại cái người chăm sóc. Thì đây là cái cuộc giới thiệu cũng qua online với cái sự điều phối của người điều phối viên. Sau đó thì phụ huynh sẽ tự có thể đưa ra cái quyết định là có thể gặp nhau trực tiếp uống cà phê trước, hay là cho các con gặp nhau cái kiểu mà giới thiệu trước. So Beth has already talked a little bit about the compensation options, and she has talked extensively about the barter option. So I'm not going to go in so much into the barter and private pay, but I will talk a little bit about the PCA hours, or personal care attendant program, for those of you who might not be familiar with this program. Bác đã có nói 3 cái phương thức mà mình có thể chi trả. Thứ nhất là mình trao đổi giờ với nhau. Thứ hai là mình có thể trả cái tiền lương riêng. Nhưng mà tôi sẽ không có nói nhiều phần này, mà tôi sẽ nói về cái phần giờ của PCA. So in order for a family to access the personal care attendant program, the child has to be enrolled in Mass Health, and the specific plans have to be Mass Health Standard or Common Health. The child also has to have a disability that prevents them from being able to perform all of their daily living skills on their own. So they need to require complete assistance with certain skills of daily living, such as eating or taking a shower, toileting, even walking from one point to another. And based on those daily living skills, Mass Health will make a determination whether the child qualifies for the personal care attendant program. Mình nói về cái PCA này thì ở Massachusetts thì cần phải có Mass Health Standard hoặc là bảo hiểm Common Health. Ngoài ra em trẻ đó cần phải có một cái khuyết tật, cộng với cái khuyết tật đó sẽ làm ảnh hưởng đến một trong những kỹ năng mà các em cần phải có hàng ngày, ví dụ như ăn, đi lại, hoặc là những cái kỹ năng nào đó. Thì khi mà mình nộp cái đơn PCA này được xét duyệt thì lúc đó thì Mass Health sẽ xem xét cái số giờ mà cái em đó sẽ được
hỗ trợ từ BCA là bao nhiêu trong một tuần. And I just want to point out also that the child doesn't necessarily have to have medically complex needs and qualify for personal care attendant. It could be a child with a learning disability that is simply, still requiring assistance with skills like eating or feeding themselves or taking care of their toileting needs or, things like even putting their clothes on. So it could be a wide profile of children that might qualify for this program. Cái chương trình BCA này không có chỉ là dành cho trẻ em có những cái nhu cầu về mặt sức khỏe đặc biệt mà có rất là nhiều cái dạng khác nhau. Ví dụ như các em có bị khiếm khuyết về mặt học tập hoặc là sự phát triển. Khi mà những cái nhu cầu cần thiết, ví dụ như ăn ngủ hoặc là vệ sinh cá nhân hoặc là đi học chẳng hạn, thì các em cũng có khi được xét duyệt và có cái BCA này. Nói cách khác là để mà đạt được cái BCA này sẽ có rất là nhiều cái đối tượng khác nhau. And there's a very specific process that a family would need to follow in order to apply for PCA. You could simply go on mass.gov and put in PCA into search. You would get a number of agencies throughout Massachusetts that could assist you with this process. So you would need to contact one of those agencies in order to get the process started. Thì để tìm cái dịch vụ BCA này, anh chị có thể vào cái trang web mass.gov, sẽ tìm ra rất là nhiều danh sách khác nhau của trung tâm BCA. Từ đó sẽ liên lạc và tìm hiểu cái thủ tục và nộp để mà con có thể có BCA. So this next slide, as you can see, this is our team. We are all bilingual and bicultural. There are 7 of us all together. Myself as the project director. We have also a project associate who helps with a lot of our technical needs and a lot of, sort of the back end of our program. And then we also have 6 project coordinators who speak Spanish, Chinese, Korean, Portuguese, and Haitian Creole. Như anh chị thấy trong hình thì cái đội ngũ của chúng tôi gồm có tôi là giám đốc dự án và 6 người nhân viên khác có nói nhiều thứ tiếng khác nhau, Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Creole. Ngoài ra bên phía sau thì chúng tôi có nguyên một cái đội ngũ cũng có hỗ trợ về mặt kỹ thuật nữa. This is all of our contact information. If anyone is looking for assistance or has some questions they want to ask, they can reach out to each of the language coordinators. They can reach out directly to me. We each have a phone extension that families can use. And we also have a general email address, c2crespite@fcsn.org. And I will share that further in the chat as well, so families can reach out and ask us questions there as well. Trên màn hình anh chị có thể thấy hình ảnh và email cũng như là số điện thoại, có số nội bộ anh chị có thể liên lạc. Có một cái email chung là C2C respite. Tôi sẽ chia ra trong cái ngay chỗ ô chat để anh chị có thể liên lạc với khi có những cái câu hỏi liên quan tới chương trình này. Okay, so a little bit about the materials and activities that we're using to support our project. We're very intentional about having access to different languages, about having our materials be translated, our events to be interpreted. We have access to the Federation's language line, and we also have access to ASL if that is part of someone's access needs. Như anh chị có thấy là chúng tôi chương trình đã tạo tất cả những điều kiện tiếp cận về mặt ngôn ngữ, tất cả những cái tài liệu đều dịch ra nhiều thứ tiếng. Những cái cuộc họp của chúng tôi là sẽ có cung cấp thông dịch. Chúng tôi còn có cái language line từ Federation. Ngoài ra, nếu mà có cần cung cấp thông dịch ngôn ngữ ký hiệu, chúng tôi cũng cung cấp.
One of the activities that we were able to provide to many of our communities that we served prior to starting and launching this project was our focus groups that we implemented specifically to hear from families, get their feedback, and see what specific concerns they had around the program and what we needed to work on to make the program a success. Trước khi mà chúng tôi đưa ra cái chương trình hoạt động chính thức cũng đã có những cái nhóm để mà trưng cầu với nhiều sắc dân khác nhau. Nơi đó chúng tôi đã lắng nghe và đưa ra lắng nghe những cái ý kiến của các gia đình, các sắc dân khác nhau để làm thế nào mà có thể hỗ trợ cho cái chương trình này một cách thành công. So we had 6 focus groups all together that were facilitated by our bilingual staff. And so in the next couple of slides, I will share some of the data or some of the feedback that we received from families. And unfortunately, at the time, we did not have a group for the Vietnamese community, but I very much hope that going forward, we'll have more collaborations and more events that we also provide to the community here. Chúng tôi đã có 6 cái nhóm focus group cho những cái ngôn ngữ khác nhau và được điều phối từ những cái nhân viên của mình. Hiện tại chưa có nhóm được thực hiện bởi tiếng Việt, và trong tương lai hy vọng sẽ có sự hợp tác và tạo nên cái nhóm focus group này để có thể lắng nghe ý kiến từ phụ huynh. One of the questions that we asked during our focus groups was, what are your primary concerns around participating in C2C matches? And we received a number of answers that we were able to summarize by categories. As you can see, the majority of people are concerned about compatibility, about the ability to communicate with the respite provider, the well-being and safety of the child, as well as the mental health of the child. Of course, payment systems came up as well. And so did training of the caregiver and just the overall being a good or not so good match as a concern. Cái câu hỏi khi mà chúng tôi hỏi là cái lo lắng nào mà quan tâm chính mà khi mà phụ huynh tham gia vào cái mạng lưới C2C này, có nhiều cái câu trả lời khác nhau, nhưng mà anh chị thấy những cái mảng chính người ta đề cập đến là làm cách nào để giao tiếp với những cái người mà chăm sóc thay thế cho con mình, khả năng tương thích phù hợp với những cái phụ huynh khác, sức khỏe về mặt tâm lý và thể chất của các con, và làm thế nào để mà thanh toán, để mà trả tiền công, và những cái mức độ mà thân với những cái người chăm sóc như thế nào. So now Và you những cái can buổi đào see. tạo cho người chăm sóc. Sorry. Now you can see the connection between a lot of these concerns that were expressed by caregivers and the parts of the project that we established that would address these concerns. So for instance, the background checks that would speak to the safety or the trusting relationship between caregivers. We also made sure to offer a variety of payment systems. The training of the caregiver, which we will be providing through our learning platform. So we really try to, accommodate or address a lot of these concerns that we heard from families. Từ những cái lo lắng chính của phụ huynh thì chúng tôi cũng tìm cách để có thể làm giảm cái độ lo lắng và đáp ứng cái độ lo lắng này. Thì ví dụ như là có cái background check là query form mà anh chị nộp thì sẽ bảo đảm cái độ an toàn và tin cậy cho những phụ huynh lẫn nhau. Chúng tôi sẽ có nhiều cái hệ thống trả tiền khác nhau, hoặc là cung cấp những cái buổi huấn luyện qua online để cho phụ huynh có thêm những cái kiến thức chăm sóc. Another questions that we had asked families was, what would be the biggest barriers to finding respite services for your family? And as you can see, again, a variety of answers came up. Some of them that are most common would be language barrier, so the inability to understand
the respite provider. Transportation and financial cost also came up as a barrier. Administrative complexity, which is having a lot of paperwork to fill out and a lot of steps to go through that are complex. Not enough programs available, or not caregiver or respite provider not having the right experience. Những câu hỏi thứ hai là rào cản lớn nhất nào mà phụ huynh có thể thấy được khi mà tìm thấy dịch vụ thay thế? Câu trả lời thông những cái vấn đề sau đây, những rào cản sau đây. Thứ nhất là ngôn ngữ, phương tiện vận chuyển, vấn đề tài chính, độ phức tạp về mặt giấy tờ khi mà tham gia chương trình này, hoặc là không có đủ những cái chương trình huấn luyện, hoặc là không có đủ những cái người chăm sóc thay thế có kinh nghiệm. A little bit about our online learning community. This community will be private, so the caregivers would have to be invited in order to join, and they would create their own account with a link that we would share with them, and they would be able to access some of the courses that are listed here, such as introduction and overview of the program, which Beth will be sharing a video with us that we will put onto our learning platform, and be able to share the story of C2C with everyone. Also, what to look for in a respite provider, how to provide culturally responsive respite, what are the compensation options. We will also have access to listening and learning training, which is something where you can build on your listening skills and support for another caregiver. Yeah, just kept long for me. Yes, was that a Okay. little too long? Yeah. Khi mà các phụ huynh, đây là một cái mạng lưới mang tính chất bảo mật, có nghĩa là phụ huynh chỉ có tham gia khi mà được thư mời mà thôi. Phụ huynh sẽ tạo ra một cái account, account trong đó có những cái đường dẫn, thì anh chị có thể tham gia được những cái buổi học online để biết về cái chương trình C2C này như thế nào, và những cái điều gì mình có thể tìm được, những cái dịch vụ ở trong cái mạng lưới này. We have also set up a discussion board on our learning platform, so caregivers could post questions or express their opinions, communicate with each other through an open discussion. Có cái phần mà phải bàn luận với nhau mà bằng online, thì anh chị có thể đưa những cái câu hỏi hoặc là bàn luận của mình về những cái vấn đề liên quan tới dịch vụ thay thế. And our staff has also been curating a library of resources in multiple languages that would be helpful for families, not just around respite, but other topics such as community-based organizations, healthcare resources, special education resources, and so on. Ngoài ra, những cái nhân viên sẽ có cái nguồn tài liệu liên quan tới dịch vụ chăm sóc thay thế, những cái công ty mang tính chất cộng đồng, dịch vụ cho chăm sóc y tế hoặc là giáo dục đặc biệt. In this next slide, you will see some data that we have been able to collect so far. You can see in this pie chart the breakdown of new match requests by language. We have launched officially on February 5th, although prior to that, we have offered families that were connected to us through a participation survey an opportunity to be the first ones to submit a match request. Đây là những cái dữ liệu chúng tôi có thu thập được, mà ngày ra mắt chính thức là tháng 2 ngày 5. Tuy nhiên chúng tôi đã có ra mắt mềm trước đó dành cho những cái phụ huynh mà tham gia đưa những cái câu hỏi thử nghiệm thì từ tháng 1 ngày 29 đã có. Although currently the majority of our match requests are in English, which is 61%, we do see an increase and steady participation from communities who speak other languages. So as you can see, we have at least a few matches in each of our program languages represented as well.
Anh chị có thể thấy đa số những cái phụ huynh yêu cầu là nói tiếng Anh là 61. Và những cái sắc dân khác cũng có những con số thống kê ở trong đây. And we are coming to the end of our presentation, so I'm going to invite Beth back in to take this last slide here. Thanks, Val. So, in conclusion, the Caregiver2Caregiver Respite is a network that will help us to do several things. Kết luận là mạng lưới chăm sóc là giữa những cái người thay thế thì sẽ có giúp cho chúng ta làm rất là nhiều việc khác nhau. We can access the untapped skilled workforce through other caregivers who have developed skills because they have been taking care of these amazing kids. Chúng ta có thể tiếp cận được cái lực lượng người chăm sóc sức khỏe của các con và có những cái kỹ năng rất là cao bởi vì họ đã hàng ngày chăm sóc con của mình. As I was studying for my MBA and looked at the rate of return for employers and the state, it was a low-cost solution with a very, very high rate of return of over 300%. Can you say it one more time, please, Beth? Sure. For employers and the state of Massachusetts, it is a low-cost solution with a high rate of return of over 300%. Dạ, và trong cái dự án MBA của tôi thì tôi đã có trình bày cái việc là ở Massachusetts khi mà các nhân viên quay trở lại làm việc thì lúc đó cái chi phí mà bị hao tổn ra thì nó tăng lên, nó giảm đi rất là nhiều. It meets a serious unmet need. Meet address a serious unmet need. Thank you. Và nó giải quyết những cái nhu cầu cần thiết mà nghiêm trọng mà chưa được đáp ứng. And one thing I'm really excited about is that other states are already interested in replicating this, so it has the potential for being used across the country. Nhưng tiểu bang khác cũng rất là mong muốn là sẽ thực hiện cái kế hoạch này. Đó là một cái tiềm năng và kế hoạch này sẽ được nhân rộng ra toàn nước. Next slide. And we are at our question slide. Yep. So I think I will probably stop sharing so we can see everyone. So does anyone have any questions or comments? Yes, I am. Hello? Was that Kimchi? Kimchi? Yes, the first question that I need to ask, like, what's the difference between PCA and a caregiver to caregiver? PCAs are offered through Mass Health and you have to apply to be eligible because there are specific needs that must be met in order for you to be eligible. So a PCA is someone that Mass Health essentially allows you to hire to help you with the care of your loved one in your home who cannot do specific things by themselves. I should probably stop there. Câu hỏi của chị Kim Chi là cái sự khác biệt giữa PCA và cái chương trình C2C như thế nào? PCA là Personal Care Assistant, là phụ huynh phải nộp cho Mass Health và phải được đầy đủ cái điều kiện, và Mass Health sẽ thông qua và cho phép để mình cái ngân quỹ đó bao nhiêu giờ trong một tuần đó để mình thuê cái người để mà chăm sóc cho con mình có một cái nhu cầu đặc biệt nhất định. So not everyone's child would qualify to have a PCA. But Không phải anyone, trẻ em nào cũng có được PCA.
And there are people at the Federation who can help you with applying and learning more about that program. Sẽ có nhân viên ở Federation hỗ trợ và giúp đỡ cho phụ huynh có thể nộp PCA. However, for the Caregiver2Caregiver Respite Network, any child with a disability or special health care need under the age of 26, their caregiver would qualify to participate in the program regardless of need. Và cái mạng lưới của những cái người chăm sóc thay thế này sẽ bao gồm tất cả những cái người phụ huynh có con từ 0 cho đến 26 tuổi có nhu cầu chăm sóc đặc biệt về mặt sức khỏe, bất kể là con mình bất kể là cái tình trạng di trú hay là cái bảo hiểm sức khỏe như thế nào. And with the Caregiver2Caregiver Respite, Mass Health would not pay for that service, but you could make an agreement with the other caregiver to pay in other ways, which, as we said before, is either private pay, use of PCA hours if your family happens to qualify for those hours, or bartering. Thì Mass Health sẽ không trả trực tiếp cho cái chương trình trong mạng lưới chăm sóc thay thế này. Tuy nhiên có 3 cái hình thức thanh toán hồi nãy có đề cập đến. Thứ nhất là anh chị có thể thanh toán bằng tiền cá nhân. Thứ hai là sử dụng giờ của BCA. Thứ ba là mình có thể trao đổi giờ với nhau. I think that answers the question. Yes, Yeah. very clear. Thanks. Anybody else? Mấy anh chị có câu hỏi nào nữa không? Oh, I saw it in the chart. One of the family in California, she asked, "It's a caregiver to caregiver C2C is available in California?" No, it is not available in California yet. Massachusetts is the first to have a caregiver to caregiver respite network. And that is the mother of that program. So, Yeah. yeah. And I would add I too. have a question. Hello. Yeah. I heard, because in California, I learned that there is a service. It's from regional center. They also call respite, and they that organization will give the parents like some hour a month, and they can hire anyone, friends or someone else. They take care of the kids for them to like take a rest, and that organization will pay for that person, and they also call it a respite. Yes, and we have similar programs here. The problem has been for our families that often they can't find someone who they can pay to do the work. So what is different here is that we are tapping into people that have that skill set, and you don't have to private pay if the two caregivers agree to use a different way, which could be bartering, for example. So we have that as well. This is in addition to that service. Ở bên Cali thì sẽ có một cái công ty có cái ngân quỹ, hình như thuê cái người để mà có thể chăm sóc cho con mình lúc mình nghỉ ngơi, và nếu mà mình đạt được cái chương trình đó thì người ta sẽ trả tiền cho con mình. Thì ở Massachusetts cũng có chương trình như vậy, nhưng mà chương trình này thì nó có thêm vào nữa, có nghĩa là mình sẽ tiếp cận được cái nguồn nhân lực là những cái phụ huynh chăm sóc những trẻ em và có những kỹ năng cao mình trước giờ chưa được tiếp cận, và những cái người này mình sẽ được trả tiền bằng nhiều cái phương thức khác nhau, mà giống như 3 cái phương thức hồi nãy mình có trình bày. I think Valeria wanna add something, right? Yes, but that was to the previous point, actually, about California. I did notice that they currently don't have the P2P program either. They're not a chapter of P2P. Yes, yeah. So the P2P model is the one that this program is based on, and you know, it's not currently available in California either.
Yeah, chương trình B2B cũng không có ở California. B2B là giống như là trước đây nó cái chương trình C2C này nó dựa vào cái cái mô hình như vậy, nhưng mà ở bên Cali cũng chưa có. My dream is that one day the Caregiver2Caregiver Respite Network will be available in every state in the country. And because one of the things that would be amazing would be, imagine going on vacation to Florida. And when you go to Florida, you can tap into their Caregiver2Caregiver Respite Network to find somebody else to take care of your child so that you could go take a walk on the beach, read a book, sleep, have dinner with a friend. That is what I'm hoping will happen one day. Tôi mơ ước là cái mạng lưới những cái người chăm sóc thay thế này sẽ có nhiều ở tiểu bang khác. Ví dụ như là mình đi Florida mà mình có thể có cái mạng lưới này và có người có thể thay thế tạm thời chăm sóc con để mình đi dạo biển, đọc sách hoặc là mình nói chuyện với bạn bè trong một khoảng thời gian ngắn chẳng hạn. Or that one day, if you happen to move, you don't lose the ability to use a Caregiver2Caregiver Respite Network because it's in the state you're moving to. Và khi mình chuyển đi tiểu bang khác thì vẫn có không mất đi cái mạng lưới mà chăm sóc sức khỏe thay thế mình đã có ở tiểu bang này. Mời chị Kim, chị Chi. Kimchi? So I have another question. So if one of us want to become the caregiver to caregiver, what the requirement that we have to get the caregiver to caregiver to become a one of caregiver? I can take this one. Mm-hmm. So Kimchi, first and foremost, anyone who wants to join the network has to be a primary caregiver. So taking care of a child or youth with special health needs or medically complex needs. And they have to be a Massachusetts resident. And what they would do is go to the Federation's website and go specifically to C2C webpage, which I can enter here in the chat. And they would submit the match request form and start, the process with the match request, and then move on to the background check, share their references with us, have the intake call. And after that, you would be considered part of our respite network, and we can start matching you with another caregiver whose child has very similar needs to your child. Cảm ơn câu hỏi của chị Kim Chi. Thì đầu tiên là cái người phụ huynh đó phải là sống ở Massachusetts, có con có nhu cầu giáo dục đặc biệt hoặc là những cái nhu cầu về mặt sức khỏe phức tạp. Anh chị có thể lên trên website của Federation, vào cái trang website cụ thể của C2C. Sau đó sẽ điền một cái đơn, trong đó có những cái yêu cầu cần thiết trong cái lá đơn này, và cái người coordinator sẽ gửi cái email trực tiếp là giống như một cái lá thư chào mừng các anh chị. Và sau đó anh chị sẽ gửi lại cái query form để mà mình xét duyệt về mặt lý lịch. Có 2 cái lá thư yêu cầu mà giới thiệu từ người thân hoặc là những cái người xung quanh gần hàng xóm. Sau đó anh chị sẽ tham gia vào cái intake, tức là mình nói chuyện với care coordinators rồi qua online. Rồi sau cái buổi xét duyệt đó thì anh chị sẽ được đặt vào cái mạng lưới của C2C, và chúng tôi sẽ bắt đầu tìm được những cái phụ huynh có thể phù hợp với lại cái nhu cầu đặc biệt của con các anh chị. Thank you, Val. You're so welcome. There was a question in the chat I wanted to go over. So on wrote, I think it was from another caregiver or from another parent. What is the maximum number of hours a caregiver can get under respite and PCA? So the maximum number of hours will depend on the child's needs. For respite through our program, it would be based on the arrangement that you make with another caregiver, whatever you decide between you and the other caregiver. And for PCA, it would be
depending on the child's needs and what the agency considers them eligible for. Cái câu hỏi trong ô chat là cái số giờ mà nhiều nhất là các con có thể có trong cái mạng lưới mà người chăm sóc thay thế này như thế nào. Thì nó có hai cái được chia ra. Một cái mà có dựa vào cái dịch vụ BCA thì sẽ dựa vào cái công ty mà họ xét duyệt cung cấp BCA của con. Em anh chị là bao nhiêu tiếng đồng hồ thì mình sẽ dựa vào đó. Còn nếu mà cái cách chi trả mà bằng tự dàn xếp với nhau thì tùy thuộc vào cái nhu cầu cũng như là cái cần thiết của phụ huynh cũng như cá thể đó. And I can give a more specific example that might help. So for instance, my daughter who is autistic receives PCA hours and she can get herself dressed. However, she needs prompting and, she might need prompting with a few other things. So we currently have about 8 hours of PCA. So I can have a family member like my mom, for instance, right? Or a friend or another caregiver who has a child with autism, take those hours and work 8 hours, provide PCA to my daughter. I, on the other hand, have, go ahead. Yes, please do her first. Con tôi có tự kỷ và 8 giờ mà của PCA. Con thay đồ thì phải cần nhắc nhở rất là nhiều. Thì tôi sử dụng những cái giờ này như thế nào? Tôi nhờ mẹ hoặc là bạn hoặc là những cái người caregiver khác mà có con tự kỷ cũng giống như vậy sẽ dùng 8 giờ đó để có thể tập cho con mặc đồ như thế nào. Yeah. I, on the other hand, had more hours because James could not dress himself. He could not feed himself. He could not bathe himself. He could not use a toilet. So I had over 40 hours a week of PCA hours because they calculate the amount of time it takes to do all of those things. And then that is how they determine how many hours they will pay for to have another person help with taking care of James because of things he was not able to do. Ví dụ con tôi James thì khác, con không có thể tự tắm hoặc là tự nuôi ăn hoặc là di chuyển xung quanh hoặc là thay đồ chẳng hạn, thì Marcel sẽ tính toán theo cái kiểu dựa vào nhu cầu của con, và mỗi tuần thì có khoảng 40 tiếng để mà trả cho cái người mà có thể chăm sóc dịch vụ hoặc là hỗ trợ cho con. Anything else? Mấy anh chị có câu hỏi nào nữa không? If nobody have a question, I have one more question. Okay. I wonder. Go ahead, Sorry. Chăm. Yeah, I wonder. PCA is it ISSS in California? Because I learned that in California they have that program ISSS, in-home support services, and the kids need to qualify. Like they will evaluate and to see for each kid how many hours a month for each kid. It depends on the situation. Yes. Yeah. Thank you. Very similar. So was another question? You Val and you mentioned about the private pay. So is how we negotiate with is the caregiver to caregiver to pay the private paid. Yes, so we don't set the rate. The two of you would decide that. What we would recommend is that the rate be similar to that of PCA hours. So I think the current rate is somewhere around $17 an hour. It's 19 actually now. Oh, it's gone up. Inflation. Thankfully. I am it's really around 19, yeah. happy to hear that because it wasn't that way just a couple of years ago.
So yeah, so we say, you know, if the two of you decide to do more than that, that's absolutely fine. But we say probably should start at about the same as what a PCA would earn. Dạ, câu hỏi của chị là nếu mà mình trả cá nhân thì cái giá tiền thì mình trả mình sẽ thỏa thuận như thế nào? Lời khuyên của chương trình C2C là cái giá đó sẽ đồng với cái giá mà PCA của Mattel đưa ra. Hồi trước là 17 đồng một giờ, bây giờ là 19 đồng. I had a question. Yes. So how like how the network it matches a between like caregiver to caregiver? How you gotta do that? Val, would you like to take that one? Sure. So if I understand correctly, how would we match the caregivers to one another? Yes. Okay. Because our children, you know, it's not the same, because you see you can put a lot of thing in consider, and you know, like medical complex, and then gender, something like that. Absolutely. Yes, we do recognize that no two children are the same. You're absolutely right. So what we start off with when a caregiver applies for our program and they fill out the match request, there are very specific questions in that form that address your caregiving experience. So for instance, we have different sections there. In one section, you might be asked, what therapy experiences do you have? And if you know that, for example, your child has gone to speech therapy or occupational therapy or physical therapy, you can list those things as something that you have experience with. You know, if you have a medically complex child, you could list something like assistance with a wheelchair or G-tube feeding or any number of other things or equipment that you may have helped your child use. And should we interpret this part or Yeah, right. Dạ, câu hỏi của anh Vân là làm thế nào mình để tìm những cái phụ huynh có thể phù hợp với lại con em của mình. Câu trả lời là khi mình apply trong cái đơn thì sẽ có những cái câu hỏi đặc biệt để mà phụ huynh có thể chia sẻ về kinh nghiệm nuôi dạy con của mình. Trong đó mình có làm việc với lại những cái người therapist khác nhau, những người dạy nói OT hoặc là PT, hoặc là những cái nhu cầu sức khỏe đặc biệt của con, ví dụ như là có đi wheelchair hoặc là sử dụng G-tube là cái ống ăn chẳng hạn, thì tất cả những cái yếu tố đó sẽ được thu thập lại. Just go and keep going, please. And so because we ask all of these questions about your experience supporting your child and about your child's needs, we're getting information from each caregiver about, you know, what types of background knowledge, skills, and experience they have. So when we see this information, we can kind of match the two profiles, right, of caregivers that have very similar skills or have very similar children in terms of needs. I'll pause here for a minute and then I'll expand. Dựa vào những cái yếu tố thu thập được kiến thức và những cái kỹ năng mà phụ huynh có cho con mình, cộng với những cái nhu cầu hoặc là nhu cầu về sức khỏe hoặc là đặc biệt mà của người con mà giống nhau, thì chúng tôi sẽ kết hợp hai cái đơn này lại. And so the needs of the children is the primary criteria where we find the matches. However, we do understand that, you know, even if we match two caregivers, for example, who have children with Down syndrome or cerebral palsy, it's not going to look the same, but the basic skills that are needed to support this child will already be there for each caregiver. And then once the match starts, the caregiver can train the other person, the respite provider,
on something very, very specific to their child. You know, the way maybe they prefer to get their food served to them or something like that, or maybe the speech device that they use, very specific to them. Chúng tôi sẽ dựa vào cái nhu cầu của con là một cái yếu tố hàng đầu để mà có thể tìm sự phù hợp. Khi mà cái sự phù hợp đã được tìm được á, thì những cái kỹ năng về mặt cơ bản của hai cái phụ huynh đó thì thường sẽ tương tự với nhau. Tuy nhiên những cái kỹ năng khác mang tính chất chi tiết thì phụ huynh mình có thể là những người cung cấp những cái huấn luyện cho những cái người chăm sóc thay thế. Ví dụ như là làm thế nào con mình ăn như cách nào, hoặc là sử dụng cái máy nói như thế nào chẳng hạn, thì những cái chi tiết đó thì thường phụ huynh sẽ cung cấp thêm cho cái người chăm sóc thay thế. Does that answer your question? Thank you so much. Yeah, absolutely. And again, we also mentioned that, you know, the geographical proximity. So we always look at the area where the family lives so that we find a caregiver that is close to them. They don't have to travel too far to provide respite. Can I add a little bit on my question? Are you consider like the culture piece, like background, religious limitation, something like that? Absolutely. Yes. Oh. So we, you know, one of the questions that we ask in our match request form would be, do you have any specific, you know, traditions that you follow or religious beliefs that we should acknowledge or the caregiver should acknowledge when they're in your home? So we do ask about the cultural background. And we also ask a question, would you prefer to receive respite in your first language, in English, or both? Do you not have a preference? So we definitely make sure that we take all those things into consideration when we're matching. Khi Thank tìm you. sự phù hợp cũng có coi đến cái yếu tố là nhà ở gần trong cái khu đó hay không, gần của cái người chăm sóc thay thế hay không, những cái văn hóa về tôn giáo, ngôn ngữ, và chúng tôi cũng có hỏi cái câu là anh chị có muốn nhận cái người chăm sóc thay thế bằng tiếng ngôn ngữ thứ nhất của mình hay là bằng tiếng Anh hoặc là cả hai. Tất cả những thông tin đó đều hỏi. When we were doing focus groups, we asked this question very specifically. And what we heard from families was they were concerned about whether they could communicate with the other person. So if they could not communicate in English, then they wanted to be able to be matched with someone who spoke the same language they did. Khi mà thăm dò ý kiến của những cái focus group nhỏ trước khi mà cái chương trình này được mở ra chính thức, thì chúng tôi có hỏi những cái câu hỏi rất là đặc biệt. Ví dụ như là nếu mà không nói cái ngôn ngữ đó mà phụ huynh không có giao tiếp được, thì phụ huynh sẽ trả lời là cái chọn lựa match kế tiếp là phù hợp, kế tiếp là sẽ dùng cái người chăm sóc thay thế mà nói cùng ngôn ngữ với mình. There was no one who was concerned about culture. In fact, what they said was it was enriching for their child to be exposed to people from other cultures. So there was less concern about cultural difference and more concern about language difference. Họ chú trọng về mặt ngôn ngữ khác biệt để mà khó giao tiếp, nhưng mà về khác biệt văn hóa thì cái yếu tố này không có đặt lên rất là quan trọng, bởi vì phụ huynh nghĩ rằng nếu mà con mình tiếp xúc được nhiều cái văn hóa khác nhau thì có thể giúp cho con học hỏi thêm. And that was consistent across all 5 cultures, which was really interesting to see. Và cái nhận định này đúng trong cả cái 5 cái nhóm focus group mà chúng tôi đã trưng cầu khác nhau, thì rất là thú vị là cả 5 nhóm đều có cái câu trả lời như vậy. What was most important was that their child got compassionate support and that they knew that they were well taken care of. Cái điều quan trọng nhất là phụ huynh quan tâm là
con của mình được chăm sóc một cách tốt và phù hợp. And that actually supports the research that I did, which indicated that caregivers would prefer to have another caregiver take care of their child than to hire somebody who was a professional, because they knew what it was like to care for our kids and respected the children. Và cái những cái ý kiến thăm dò này cũng có một cái sự trùng hợp với cái nghiên cứu mà tôi trình bày trong cái đề tài học của mình. Đó là phụ huynh rất là mong muốn là sẽ có những cái người chăm sóc thay thế, là chính những là cái người phụ huynh có kinh nghiệm và có những cái kỹ năng có thể chăm sóc cho con của họ, hơn là những cái người mà mang tính chất chuyên nghiệp nhưng mà không có kinh nghiệm. Kimchi, you had your hand raised earlier. Do you still have a question? She may have stepped away. I think I do not have question, but just it's kind of one thing that I learned from is that I heard a lot of family, they have a BCA, but sometimes they do not how to use the BCA hours, or it's hard for them to hire BCA. So maybe C2C is like a very good network that the parent can tap more, like they can like have more resource and they have a chance to know it is kind of other parent. Yeah, it just that is the what I learned from today. Yes, and in fact, there have been times where I had PCA hours but couldn't find a PCA, and there was another parent who was working from home or was not working outside of their home who was willing to be a PCA sometimes. So sometimes this could actually become something where you find that there are other people who are available for those hours, which would be wonderful, right? Thank you. Yeah, That's a Dương very có chia sẻ. important point. Yeah, một cái điểm là có nhiều phụ huynh mình có BCA mà có khi mình có giờ mình không có biết dùng như thế nào, là tại vì không có tìm ra cái người. Thì cái mạng lưới C2C này sử dụng cái giờ của BCA rất là hiệu quả, bằng cách là mình có thể tìm những cái BCA trên cùng cái mạng này, và mình có thể sử dụng cái giờ đó hiệu quả và tìm được người có những cái kỹ năng chăm sóc con nữa. I'm going to put our email address in the chat if anyone needs to reach out with questions. I encourage you, please send your questions. We do have access to the language line again, and interpretation and translation. So please don't hesitate if you have something later on that you really want to ask. Oh, this is an interesting question. You see that, Val? How often do you update the query? You only need to do it one time. That's it. When you first apply for the program, you do it once and we won't ask you to do it again. It's also important to remember, though, that at the end of each match, there is a survey to learn how each caregiver's experience went. So if we have an unusual situation where things did not go well, we will have that information so that we know that perhaps a particular caregiver is not a good person to include in the network. So we will be monitoring people's experiences to ensure that there isn't ongoing negative experiences. Cái query tức là xét sơ yếu lý lịch á, mình chỉ cần nộp một lần mà thôi. Và khi mà tìm cái người phù hợp này đã xảy ra rồi thì chúng tôi vẫn có một cái sự theo dõi và có những cái link mà anh chị điền vào survey, có nghĩa là cái người hỗ trợ thay thế của mình có tốt và có kinh nghiệm và có phù hợp hay không, thì chúng tôi sẽ có những cái xem xét. Nếu mà người nào mà thí dụ như có những cái phản hồi mà tiêu cực rất là nhiều thì sẽ cân nhắc là người đó sẽ không có được vào trong network nữa.
Yeah, the PCA program only requires you to complete a query once as well. So that is consistent across other services. You do it once. Cái query thì sẽ được làm một lần, chỉ có một lần thôi, và PCA người ta cũng đòi như vậy. Hi, I have a question about the query. So is it for the whole household or is it just for that individual who is applying for the C2C program? And the reason I asked about the update is what happens if, what if somebody in that household has like a query that, maybe of a concern or something? Just curious. It's an interesting scenario that I hadn't thought of, but my first response is the person who is caring for the child is responsible for the child. So I would be surprised, though, anything is possible, that if you knew you had someone in your home who couldn't pass a query, they wouldn't bring a child into their home under those circumstances. That would be incredibly irresponsible. So, but it's a good point. But again, I've never known any other agency to require an entire family to be queried. The only person who is queried is the person who is ultimately providing the service. Yeah, câu hỏi của chị là cái query đó là tất cả những cái thành viên trong nhà sẽ cung cấp hay là chỉ người mà chăm sóc thay thế thôi, thì câu trả lời là chỉ có người chăm sóc thay thế. Nếu mà mình biết là trong nhà có người query không có tốt mà mang con về chăm sóc thì thực ra rất là không có trách nhiệm. Nhưng mà theo những cái công ty khác và những cái chỗ khác thì chỉ có một cái người chịu trách nhiệm chăm sóc, ví dụ như PCA hoặc là C2C người ta nộp query mà thôi. One last question that could be maybe Beth already answered in the chat, but if you can answer to everybody, why the PCA offer only up to age 26? PCAs are actually offered through adulthood if you qualify. So Mass Health will continue to pay for PCA services for someone who is 25, 35, 55 if they have the need. The C2C program is currently only available up to age 26. But another part of my vision is that we could use this for all caregivers. And there is in fact one state who's already interested in using this program to help with matches for caregivers of the elderly. So I personally wanted to make sure that our families came first, because elderly caregivers have a tendency to be thought of more often than ours. Yeah. Câu hỏi của chị Oanh là sao mà cái chương trình PCA thường là chỉ có từ 6 cho đến 26 tuổi thôi. Câu trả lời là PCA thực ra Mass Health sẽ trả cho tới lúc những cái người trưởng thành luôn, khi mà các cá nhân này có nhu cầu cần thiết chứ không phải không. Thì có một cái tiểu bang này thì tôi rất là mong đợi là cái chương trình C2C này sẽ ưu tiên cho những cái gia đình nhỏ cho tới 6 mẹ con 26 tuổi. Bởi vì những cái người lớn thì chương trình PCA đã được chú trọng và nói đến nhiều. Tuy nhiên cái viễn ảnh là có một cái tiểu bang khác, họ cũng rất là mong là sẽ có cái chương trình giống như C2C này áp dụng cả trẻ em lẫn người lớn. I wanted to add one last detail about the queries. So if you are going through the process with us to request a match, you will receive a query form that is very specific to the Federation, and in it you will notice that it needs a notary public signature. So don't be alarmed. We here at C2C are all of our staff are notary public. So if you would like to come into our office, we can certainly notarize the query for you. And we can also provide you with a list of local notaries in your area. If you live far from our office, which is in Charlestown, we can provide you with somebody who is local, and it also doesn't cost anything. It's a free service. Trong cái query form nó có cái giấy chứng nhận, thì nếu mà anh chị có nộp thì có thể gặp trực tiếp ở văn phòng của Federation ở Charlestown, thì các nhân viên của tôi cũng sẽ có sự chứng thực, hoặc là sẽ cung cấp cái
tên của những cái người cái công ty mà chúng ta ở gần thì anh chị có thể sử dụng này, thì thường là cái không có chi phí nào cả. Ở trên Federation thì không có charge free. Often your local bank has a notary as well. So if you are near a bank, you'll typically be able to do that. Hoặc ngân hàng cũng có thể chứng nhận là cái tờ giấy mà để mà chuẩn bị cái Corey. Ngân hàng cũng có chứng. This one last questions. I don't think that we answered that. Is what is the maximum numbers of hours a caregiver can get under respite care or under PCA? Yeah, we actually did answer that one. It depends. The PCA hours is totally dependent on the actual needs of the child or person with disabilities. So it can range from 8 hours all the way up to 40 and 50 hours. And some families also have evening hours. In terms of caregiver to caregiver, the maximum hours is whatever the two caregivers agree to. So you can have as many hours as you need, as long as there is another caregiver who's willing to provide that, and vice versa. Câu trả lời hồi nãy có trả lời rồi, thì cái giờ của PCA tối đa thì không có nhất định, sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu của con, thường là từ 8 đến 40, 50 tiếng, thậm chí có những cái giờ buổi tối nữa. Còn cái chương trình C2C thì cái giờ không có giới hạn, sẽ phụ thuộc vào cái sự thỏa thuận giữa những cái phụ huynh với nhau. Just looking at this question that you have on this last one. Yeah, that's from other parent from California. Okay. So in Massachusetts, a parent can have both PCA and respite hours. That is absolutely possible. And if you have 3 kids, if all 3 of them have special health needs, then all 3 of them, in theory, could qualify for PCA, depending on what those needs are. And all 3 would qualify for respite. The question would be, who's going to take care of 1, 2, or 3 of those children? So if you happen to have 3 children that all have special needs, the question is will one caregiver take care of all 3? Which sounds a little overwhelming, but I imagine could be possible. Or do you need to find 3 separate caregivers to take care of each of the children? Again, that would depend on what the other caregiver or caregivers are willing to do. So you would have to be specific about that in your application around specific unique needs of your family. Và cái câu hỏi là PCA với respite hour có cùng có được với nhau hay không? Thì cái câu trả lời là có thể, con có thể có PCA cộng với respite hours luôn. Và tùy theo cái sự cần thiết của con mình mà PCA có thể có hay không. Và giống như từ 1 hoặc là 3 em ở trong nhà chẳng hạn, thì sẽ có một cái sự sắp xếp là thực sự là giữa phụ huynh và những cái người chăm sóc thay thế, là ai sẽ có thể sẵn lòng để mà chịu take care cho 1 hoặc là 3 đứa con, thì thực ra cũng rất là nhiều. Nhưng mà thường là trong cái đơn thì anh chị sẽ ghi thiệt là rõ là con của mình là bao nhiêu thành viên có cần cái người chăm sóc thay thế, và những cái giờ cụ thể của PCA có là bao nhiêu, hoặc là nhu cầu là bao nhiêu, thì trong cái đơn sẽ có những cái câu hỏi ghi rõ cái chi tiết này. But a PCA is only responsible for one person. So if you have 2 kids with special needs, you need to have 2 different PCAs, and they may actually have 2 different sets of hours as well. But a PCA does not take care of multiple kids. Một PCA thì chỉ có chịu trách nhiệm một con thôi. Nếu mà có 2 thì sẽ cần 2 PCA. Thì họ sẽ có những cái khoảng thời gian được làm việc khác nhau, và cái là khác nhau, chứ một PCA không có thể là chăm sóc cho hai em được. If we knew a C2C member, could we request that person? Absolutely. I was just typing that in the chat. Yes, we do have a question in the match request form that asks precisely that. Do you know anyone who's a C2C member that you would prefer? Yep. And that's part of this, is that building of community and relationships. And so if you already have someone that you know, that you feel comfortable with,
then we absolutely want to support that. Dạ, nếu mà mình biết được cái thành viên ở trong C2C này thì mình có thể yêu cầu cái thành viên trong cái mạng lưới này được. Val, did you answer like how long it take to find the caregiver? Yeah, it's going to vary, right? It just really depends on how many people are in the program. So I think Beth put in the chat that the more apply, the faster we can find a caregiver to match someone with. And also that reciprocity is key. So people should be willing to provide respite as well as receive in order to get things moving faster. Câu hỏi là bao lâu mình sẽ tìm được cái người mà chăm sóc thay thế, thì câu trả lời là nếu mà có nhiều cái người mà sẵn lòng mà cung cấp dịch vụ thay thế cũng như là muốn nhận dịch vụ thay thế và tham gia mạng lưới thì cái khoảng thời gian sẽ rút ngắn hơn. Yeah, if everyone comes into the network just to receive, then we won't be able to make a match. So everybody has to be willing to give and receive. Mỗi thành viên thì sẵn lòng có thể là muốn nhận cái dịch vụ này và cũng muốn là cung cấp dịch vụ, thì lúc đó mới có thể tìm được ra cái người phù hợp nhanh được. Anh chị có bất cứ câu hỏi gì cứ mạnh dạn hỏi cô Beth và cô Valerie. Was that a question for me or? I don't even know what that was either, so. Okay, so I think that is it, and we really appreciate that, Beth, Valerie, and you comment, you share really helpful information and really useful. Maybe I hopefully like the parent, they can see that it really the support resources in the community for them in the long term. So I'm grateful for like to learn about information you share with the parent tonight. Thank you so much for having us. And I just want to give a shout out to Dwen for the 2-hour interpretation from one bilingual brain to another. I know what hard work this is, and we really appreciate you supporting us in this presentation tonight. Yeah, we would love to see you back talk with our group in the future in more detail. We would love to do that. Yeah. You know, one of the things that came up when we were doing the focus groups, and I'm only noting this because it came up in particular with the 2 Asian groups. The 2 Asian groups were asking, is it possible to have an event so that caregivers could get to know each other? And they were more willing to participate in the network because then they will have already developed those relationships ahead of time, right? And we said, absolutely, we would love to do that, right? You know, it's a play group, a social event, whatever that looks like. So if there are families amongst the Vietnamese community that have a similar desire or concern, let us know that, and we'll do we'll partner with you in finding ways to make this work for your community. We're really, really committed to that. We understand that no one thing fits everybody, right? And that's part of our commitment to being culturally responsive. Help us to understand how to make this work for you, and we will do everything we can to do that. Yeah. Nhưng cái thật ngắn này có một cái nhóm focus group mà người châu Á cũng có một cái yêu cầu là trước khi mà họ đăng ký những cái mạng lưới này, họ có thể gặp gỡ những cái phụ huynh khác để có thể tiếp cận và biết trước để mà họ thể tham gia và tìm được cái người phù hợp hay không. Câu trả lời là có. Chúng tôi rất là muốn có những cái điều kiện và cơ hội đặc biệt cho cộng đồng người Việt của mình. Nếu mà anh chị tạo ra những cái kế hoạch hoặc là cái cách nào mà mình có thể gặp gỡ, biết và có thể tham gia cái mạng lưới nào nhiều hơn thì chúng tôi sẵn sàng có thể hợp tác và đưa ra những cái điều nào mà kế hoạch nào mà phù hợp với lại cộng đồng của mình để mà hỗ trợ phụ huynh của mình thêm.
And Yeah, eventually we'll have an event across all of the cultures as well, because many families express interest in learning in exchanging with other people. So it won't just be exclusive to those groups. We will do something network-wide as well. Yeah, I believe like the parent who require for the support and the respite service, and I believe they willing to provide the service to another family as well. That's wonderful. Yeah, I believe. We have question from chị Thảo. Mời chị. Yeah, chị Thảo muốn nói là cho bà Elizabeth Bostic là Chị nói tiếng Anh đi chị Thảo. Oh, okay. Yeah, Elizabeth, I want to say this is my second time hearing you, and I really love how you present your material to the group that is culturally relevant, sensitive, and responsive to our community. I'm what you're sharing today. I'm from California, so what you're sharing with us today is very new to me. And I thought that California is more progressive than other states, but you guys are always in terms of healthcare. Other than Tennessee, which has Vanderbilt, Massachusetts is one of those places that is very progressive when it comes to healthcare and research. So I want to thank you for sharing this with us, and I learned something new. My honor and pleasure. Thank you so much for that. Like I said, one day it will be in California. Mark my words. Oh yeah, the work is yet to be done. We have lots of things to do to help these kids and adults to give them the proper care that they deserve across different systems. Yeah. The maze. I agree. Ok, so anh chị, bây giờ mình cũng đã tới giờ thôi, mình cũng xin chào, cảm ơn hai cô Beth và cô Valerie đã tới nói chuyện với nhóm. So, Beth, Valerie, on behalf of our parents, I would like to thank you so much. We appreciate that you spend your valuable time and coming to talk with our parents. Really helpful information and resources. And we hope and we wish that your dream will come true in one day. We will make it happen together. Yep, we will. Absolutely. Thanks Thank again you for so having us. much. Thank I you. wish you all have a great night. Thank you. Thanks, you Same as to well. Have a great night, Bye, everybody. everyone.